자, 그럼 1월 9일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 조주연 선생님과 함께 시작합니다. Korea's air quality reached the worst level this winter on Saturday due to high levels of fine dust and yellow dust, triggering ultrafine dust advisories in all areas except Jeju Island. 미세먼지와 황사가 기승을 부린 지난 주말, 제주도를 제외한 전 지역에 초미세먼지 특보가 내려진 가운데 전국이 올겨울 들어 최악의 공기질을 보였습니다. The U.S. House of Representatives has elected Republican leader Kevin McCarthy as Speaker in a dramatic 15th vote. After a contentious 4 days, the longest the chamber has gone leaderless in a century. 미국 신임 하원의장에 케빈 맥카티 공화당 원내대표가 15번의 투표 끝에 극적으로 선출됐습니다. 이번 투표 과정에서 의회는 개원 후 의장이 공석인 상태로 나흘간 진행됐는데 이는 100년 만에 가장 긴 공백 기간이었습니다. Ukraine has accused Russia of not respecting a 36-hour ceasefire to mark Orthodox Christmas, while Moscow claims it had been forced to retaliate following Kyiv's rejection of the truce offer. 우크라이나는 러시아 정교회 성탄절을 맞아 선언한 36시간 휴전 약속을 지키지 않고 공격했다고 비난했습니다. 반면 러시아는 우크라이나가 휴전 제의를 거부했기 때문에 어쩔 수 없이 공격한 것이라고 주장했습니다. China has lifted COVID-19 restrictions on foreign travel, ending quarantine requirements for inbound travelers, and with it, nearly 3 years of self-imposed isolation. 중국이 해외발 입국자에 대한 코로나 관련 규제를 해제했습니다. 이에 따라 입국자를 대상으로 한 시설 격리 및 거의 3년 동안에 시행된 자가 격리도 시행이 종료됩니다. Mexican authorities have arrested the son of notorious drug lord El Chapo in a dramatic operation that led to clashes with cartel members and left 29 people dead. 멕시코 당국이 대대적인 군사작전을 통해 악명 높은 마약왕 엘 차포의 아들을 체포했습니다. 이 과정에서 군 병력과 갱단이 충돌하면서 29명의 사망자가 나왔습니다. Morning Headline Expressions. 자, 그럼 한번 볼까요? From the headlines today, we looked at the word trigger. Yes, to trigger means to conjure something up or to cause something. Yeah. To trigger, to start, to cause 이런 느낌이죠. 그래서 That's right. 촉발시키다라는 건데 a trigger is actually something you find on a pistol, a That's gun, right. isn't it? 방아쇠를 당긴다라는 데에서 온 거라서요. To make something happen. That's right. So triggering ultrafine dust advisories in all areas. Yeah. And if you saw the sky condition, you probably would have understood why Yeah. it had triggered all of the advisories. So in this case, it means the air quality was so bad that it made weather experts issue this advisory. That's right. Okay. The second term was contentious. Being contentious is that it's heated with argument and that it is causing people to have debates and to fight with each other. The U.S. House of Representatives, in the process of electing Kevin McCarthy as Speaker, had a very contentious 4 days because they had 14 failed ballots. And in a very dramatic 15th ballot, they elected Kevin McCarthy. And it was the first in a century in which they had this long, very drawn out election. 어떻게 딱
100년 만에 Exactly. 이런 일이 일어났는지 잘 모르겠는데 진짜 100년 전에 그때도 하원 의장을 이제 바로 선출하지 못해서 9차 투표까지 간 적이 있었는데 이번에는 15차까지 갔었죠. 그래서 나흘 동안 contentious 한 시간을 보냈다. 논란이 많이 되고 의견이 분분한 그런 시간을 보냈다. There were loads of arguments. Some people didn't want McCarthy to be the House Speaker. And a lot of people still did want him to be it. And eventually he did become the Speaker. That's right. The third expression was retaliate. Retaliating means that you are paying back with an attack when you have been attacked by someone. So if no one attacks you, you can't retaliate for anything because you haven't been attacked. Yeah, the word re in there Yes. sort of means that you're doing it in response to something. That's right. So Moscow, or Russia in this case, claims that it had been forced to retaliate to certain measures that had been done or provoked by Ukraine. 그래요. retaliate는 여기서 어떤 반격을 가하다 아니면은 보복하다의 느낌으로 볼 수 있습니다. 그래서 중요한 것은 선제 공격이 아니고요. 반격을 가한다라는 느낌이죠. 그래서 right. 러시아 측에서는 먼저 우리가 공격한 게 아니다. 우크라이나 측에서 이 휴전을 받아들이질 않고 먼저 공격을 하니까 우리도 반격을 한 것이다. 이런 느낌으로 얘기를 했고요. The next expression was a self-imposed isolation. If you have a self-imposed whatever, Yeah. you're doing it to yourself. No one is actually forcing you or asking you to do it, but you're actually doing it to yourself voluntarily. Yeah. In this case, it was China self-imposing a ban on every inbound or outbound travelers. And it was an isolation because they wanted zero COVID patients. Yeah, exactly. So over the past 3 years, China decided to put in place isolation measures or quarantine measures, and no one forced them to do it. Yes. You know, there wasn't another country that said, do this, do that. No, China decided to do it on its own accord. So it was self-imposed. 자진해서 했다라는 뜻으로 중국에서 지난 3년 동안 이 Zero COVID policy의 일환으로 여러 가지 이제 격리 조치를 시행을 했었는데요. 그 얘기를 하는 겁니다. 그게 이제 한 3년 만에 다 해제가 됐다. 자, 그 다음에는요, 마지막으로 notorious. Notorious, meaning infamous or being very famous, but in a very bad way. So, we have been talking about a drug lord in Mexico, about a cartel that is dealing with drugs for all over the world. And he is the son of a notorious drug lord, El Chapo. 네. So it runs in the family. I don't know if this is a good thing to have running in the family. Yes. But notorious, that's right, is, infamous, 악명높다라는 뜻이에요. Famous for all the bad reasons, not the good reasons. 그다음에 이제 drug-lord, 우리말로 이제 마약왕이라고 아까 얘기했었는데 이제 몇몇 외신에서는 뭐 kingpin이라는 Yes. 표현도 쓰더라고요. drugs, kingpin 마찬가지가 되겠습니다. 아주 악명 높은 그런 마약왕 엘차포의 아들이 체포가 됐다. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.